नमस्ते सभी को, स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से। और बात करेंगे आप लोगों के साथ आज Q3 रिजल्ट के बारे में। और आप लोगों ने देखा जो मार्केट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने। और Q3 रिजल्ट टुडे लाइव और Ujjivan SFB प्रॉफिट जंप्स 71%, Zee Q3 प्रॉफिट डिप्स, Radico Khaitan, Aditya, Birla, Sun Life, AMC, APL, Apollo Tubes, Indian banks and camps. Q3 profit up IndiGo, DLF, Adani Energy Solutions, ATGL, Coforge, Cyient to announce Q3 result. For Q3 result today, 22 and Cyient 2026 live updates. Find all the latest Q3 result 2026 updates. Q3 result today, 22nd Jan 2026 live updates. Find all the latest Q3 result 2026 updates of Interglobe, Aviation, DLF, Indian Bank, Adani Energy Solutions, Adani Total Gas Coverage, MphasiS, APL Apollo Tubes, Radico Khaitan, Premier Energies and more. Q3 result today key highlight: Aditya, Birla, Sun Life, AMC Q3 profit increased 22% YoY to raise 272.35 crore. Zee Entertainment Enterprises then along a net profit dips 11% to raise 111.6 crore in December 2025 Qatar. Adani Energy Solutions Adani Energy Solutions, Adani Total Gas, Coforge, MphasiS Tubes, MphasiS, APL Apollo Tubes, Radico Khaitan, Premier Energies, IndiGo, DLF among companies and announcing the Q3 result today. Or Radico Khaitan Q3 result, live Q3 profit raised 155.09 crore as against 95.98 crore in the same quarter last year. Share surged 4% on the NSE to 2,936.